হার্ডওয়্যারে কিভাবে কিছু ফাংশনিং মাল্টিপ্লিকেশন, অর্থাৎ হার্ডওয়্যারের মধ্যে ডেটা রয়ে গেছে বা মেমোরি লোকেশনের ডেটা রয়ে গেছে, সেই ডেটাগুলোকে প্রসেস করা, অ্যাডিশন করা বা সামেশন করা, যেগুলো আমরা আগে ডিসকাস করে এসেছি বা ম্যাটল্যাব সিমুলেশনে দেখেছি, ফিল্টারিং এ দেখেছি, আইআর, এফআইআর, ক্যালকুলেশন, সেটাই হার্ডওয়্যার প্রসেসরে কিভাবে হয় সেটার উপরেই একটা বেসিক ধারণা ভিডিওটাতে রয়ে গেছে। I have discussed how to develop FIR and IIR filtering algorithm. Can you hear the audio of the video? ভিডিওটার অডিওটা শোনা যাচ্ছে কি ভিডিওটার? As well as how to implement IIR filter using MATLAB. Throughout this lecture, I will discuss some basic operations of digital signal processing hardware and how to implement digital filtering algorithms using digital signal processors. These topics will be discussed in this lecture. A digital filter can be implemented in DSP hardware using this equation of convolution sum, which is also known as difference equation. স্যার ভিডিওটা মানে স্যার In ঘোলা this আসতেছে স্যার। equation, m is the number of filter taps or number of filter coefficients. আচ্ছা, N is the time domain index. ভিডিও ঘোলা আসার পিছনে রিজনটা তো তোমার নেটওয়ার্ক, অন্য সবার ক্ষেত্রে কি একই কেস? স্যার এতক্ষণ ছিল, এখন হালকা বোঝা যাচ্ছে। এখন ঠিক আছে স্যার, এখন ঠিক আছে। না, আমি এখন স্টপ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, স্টপ করে দিয়েছি দেখে তোমাদের মনে হচ্ছে, কিন্তু আচ্ছা আমাকে আবার দুই একজন থেকে কনফার্ম করো ভিডিওটা ঠিক চলছে কিনা। Input signal and k is the delay in terms of sampling index. ঠিক আছে স্যার এখন। This is the flow graph for 4-tap FIR filter since 4 coefficients are used in this graph. Working principle of FIR filter can be understood from these plots. In the plots, both the continuous and discrete samples of input and output signals are represented. In this example, 4 input samples are considered for the calculation of present output sample y of n. These are the major components and operation of DSP involved in filter operation. To find out the present output sample, it is needed to multiply the input samples with the corresponding filter coefficients and then summed it up. Here is a short question for the students in case of IIR filter development.
Algorithms for digital filtering can be implemented through multiplication and accumulation or MAC operation. Consider an example of MAC operation for these four filter coefficients. This equation represents the equation of FIR filter that corresponds to these four filter coefficients. In this case of MAC operation, one memory block is needed for input data and another memory block is needed for filter coefficients. For example, memory block X is utilized for input data and memory block Y is utilized for filter coefficients. Let us assume that the input and the coefficients are pre-stored. MAC operation can be started with the oldest sample and corresponding filter coefficients. In this case, the input sample will be fetched or called from the register X and coefficient 3 will be fetched from register Y into the multiplier block. Here the number 16 in both cases correspond to the size of each data in terms of number of bits. During the initialization of the program, the values of this result register should be assumed as 0. When the multiplication of this first data set, which is assumed as Y1, is completed, the output results can be temporarily stored in the result register. Second cycle of operation will be the phasing of the input data that corresponds to X of n minus 2 and corresponding filter coefficient 1 into the multiplier. Next, accumulation of multiplication results with the previously stored results. And the third cycle, third pair of data will be fetched and MAC operation will be done accordingly. Fourth or last step of MAC operation will be the phasing of the last pair of data from the corresponding registers and completion of the MAC cycle. Finally, the result which corresponds to output sample Y can be stored to another memory location. This general equation of Y of n is identical to the equation of this MAC operation. Phase and execution cycle of digital signal processor depends on the structure of the DSP. This block is the structure for von Neumann architecture where single memory block is used for both the data and instruction sets. This is the block diagram of Harvard architecture of DSP. In this case, two memory blocks are incorporated. One is for storing of instructions or programs, and the second block is for storing the data. In case of von Neumann architecture, the CPU faces or calls the data or instruction sets using this single data bus and next completes the operation which is termed as execution মাঝখানের cycle. ব্লকগুলোর লেখা বোঝা যায়। These operations repeated in a serial fashion. One moment. CPU আচ্ছা of আমাকে বলো Harvard কোনটা বোঝা architecture যাচ্ছে না? মাঝখানে কোন ব্লকগুলো লেখা বোঝা যাচ্ছে না বলো তুমি? স্যার ওই অ্যাড্রেস বাস তারপরে ডাটা বাস এর আগের স্যার ওই ব্লকগুলা যখন স্যার ভিডিও চলতেছিল তখন বোঝা যাচ্ছে, এখন স্যার আবার বোঝা যাচ্ছে। এটার পরে মানে এই স্লাইডটাতেই? স্যার এখন বোঝা যাচ্ছে, আবার ভিডিও চলাকালীন সময় বোঝা যাচ্ছিল না। আচ্ছা তোমার ডিভাইসের ইয়েটা বলবে, সিপিইউ ক্যাপাসিটি, র‍্যাম ক্যাপাসিটি এগুলো বলবে আমাকে? স্যার আমারটা হচ্ছে Core i7 8th জেনারেশন। Core i7 8th জেনারেশন। স্যার হ্যাঁ এখন ঠিক আছে স্যার, এখন এখন ঠিক স্পষ্ট আছে। বোঝা যাচ্ছে। আমি পোজ দিয়ে রেখেছি। আমি প্রবলেমটা বুঝতে চাচ্ছি, মানে এটা ইস্যুটা আসে কেন।
Core i7 এ তোমার মেমরি সাইজ কত আছে? RAM সাইজ? স্যার র্যাম 8 জিবি আর স্যার স্টোরেজ 1 টেরাবাইট। আচ্ছা, RAM যদি 8 GB থাকে, স্টোরেজ 1 GB। তুমি কোথায় আছো? স্যার ময়মনসিংহে। So that could be the main problem. অন্য ভিডিওতে কোনো ইস্যু নাই, ভিডিও জি স্যার, ক্লিয়ার। এখন এখন স্যার একদম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, সেটাই, তোমার প্রবলেমটা হচ্ছে তোমার সাইড থেকে। জি স্যার। Can do the operation of calling and execution simultaneously since it has two sets of parallel buses. This type of simultaneous operation is called pipelining operation, which is better for repetitive arithmetic operation in CPU, like digital filtering of large amount of data. This block diagram was related to the online lecture, real-time online lecture. Let me skip this slide. Real-time processing can be implemented through acquisition and CPU processing of one input sample at a time. Let us assume this is the discrete version of the input signal, and one sample that corresponds to n domain index 5 is fed to the DSP for further processing. This is the corresponding CPU processed and restituted output sample. This way, all the input samples, as shown in this output plot, can be tailored. Real-time CPU processing can be done through acquisition of a number of input samples instead of single input. This type of processing is called block processing. In this case, a block of samples is needed to be acquired and stored in the memory location before the CPU processing. Let us consider these 5 input samples, which will be acquired and stored. After finishing the storing operation, processing can be done on the acquired samples. And at the next step, the processed block of samples can be restituted as the output samples. Generally, the memory size of a DSP board is not large enough. As you can see on the right hand side, some memory blocks are needed to store the filter coefficients in case of filtering operation. And for real-time processing of input samples, a large memory size is needed, which is depicted on this left-hand side. In most of the cases, DSP board cannot support to store this large amount of data. In order to resolve this issue, circular buffering technique is applied in the DSP through programming. Consider one example of DSP application where these 5 memory locations are allocated for most recent 5 input samples, starting from x of n minus 4 up to present input sample x of n. 5 input data. In order to keep track of the array memory, a pointer is used, which is a variable that corresponds to the address of the most recent sample. In this case, the pointer indicates the memory address 20,045. When a new sample is acquired, stored data from the oldest memory location,
that corresponds to the address 20,045 is discarded. Simultaneously, the pointer moves to the new location. Now this memory location is ready to store the next sample. As you can notice here, data of the other 4 memory locations are unchanged. Concept of circular buffering can be explained through this memory block. This is the location of data pointer for most recent sample. Let us consider these 5 samples with starting index 4 and index of the present sample 8. This is the memory location of present sample. This way, these are the memory locations of 4 delayed samples. When a new data, in this case sample with index 9, will appear, the data pointer will move to the new location. And this data with corresponding index 4 will be discarded from the memory. This sample, which is now the most recent sample, will be stored in the empty location. The pointer will keep moving in this fashion. Circular buffering technique is efficient since DSP can perform its operation with smaller memory size and only one data is needed to be replaced at a time when a new sample appears. This DSP block is based on the Super Herbert architecture, which is followed by analog devices incorporation. This memory block is used for storing and programs as well as instructions. Data memory block can be used for different type of data. Some examples of stored data are input samples, output samples, or filter coefficients. Two sets of address generators control the addresses related to program and data memories in cases of storing or calling the information. These data registers can be used for temporary buffering and for different purposes. Those are needed for this type of intermediate operations. Math block does the operation of multiplication through multiplier. ALU performs operations such as arithmetic operations and the logical operations. Barrel shifter is used for elementary binary operations such as shifting, rotating, and extraction of data segments. This is a DSP emulator board with a DSP processor and other related integrated circuits. This port is used to connect the PC or laptop. Keypads for data entry with an LCD display. Here are some LED indicators as well as push buttons.
There are some external ADC and DAC audio signal processing. Here are some expansion connectors for connection with the external hardware, such as connection with a stepper motor. The board can control the stepping angles for a stepper motor. This is the simplified block diagram of the board. In my next lecture, I will explain some of the different কোনো কোয়েরি রয়ে গেছে তোমাদের সাইড থেকে? ভিডিও লেকচার যেটা প্রেজেন্টেড হলো এটার কোনো ফার্দার এক্সপ্লেনেশন বা বুঝুনি এরকম কোনো স্লাইড রয়ে গেছে কিনা? দেন আই ক্যান এক্সপ্লেইন। সো আমার সাইড থেকে আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন করি, দেখি কে কে রিপ্লাই করতে পারো। If you are asked what is the advantage of circular buffering, what will be the answer? স্যার বুঝি না, আরেকবার স্যার। What is the advantage of circular buffering? সার্কুলার বাফারিং এর অ্যাডভান্টেজটা কি? সার্কুলার বাফারিং এক্সপ্লেন করা হয়েছে তো? কাইন্ড অফ বাফারিং টেকনিক দ্যাট সেভস মেমোরি। যেমন তোমাদের ক্ষেত্রে একজনের ক্ষেত্রে ইস্যু এসেছিল, তো সার্কুলার বাফারিং ক্যান মিনিমাইজ সাম কাইন্ড অফ রিকোয়ারমেন্ট অফ হায়ার। ওই ধরনের কোয়েশ্চেনটা তো যেটা সেটা সার্কুলার বাফারিং এর বেনিফিটটা কি? আচ্ছা, এটা একটা, এবং এর রিলেটেড যদি স্লাইড রিলেটেড, what is the advantage of pipelining operation over serial operation? এটা আরেকটা কোয়েশ্চেন। এটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন, ম্যাক অপারেশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন ফাইনালের জন্য লেংদি খানিকটা, শর্ট না। ম্যাক অপারেশন, অন্যগুলো অবশ্যই রিপিটেটিভ রয়ে গেছে, আগের লেকচারেও খানিকটা রয়ে গেছে, সো ইউ ক্যান রিভিউ। তো মেইনলি দুটো কোয়েশ্চেন, একটা হ্যাঁ, ম্যাক অপারেশন কিভাবে হয়ে থাকে ডিএসপি তে, সার্কুলার বাফারিংটা কেন দরকার, এটার অ্যাডভান্টেজটা কি, এবং কিভাবে এটা অপারেট করে এটা। আচ্ছা, যদি তোমাদের থেকে আর কোনো কোয়েশ্চেন বা কোয়ারি না থাকে, দেন আই ক্যান ফিনিশ, আপলোড করে দিব আমি লেকচারটা, ইউ অলসো ক্যান লিভ।